Nyasa Blog. Mwina mwakhala mukuona kuyambira chigawo cha kumama wako Alexis Kamangira amalemba zokhuzana ndi woyimba kuti akumachapa makobiri money laundering ndamapereka zitsanzo mu maposti amene wakhala akuyika chakumma wako, koma apa wabwera ndi video tsopano. Gwamba manena kunena kuti live ya 15 minutes or 20 or 30 minutes ago kunena kuti I wasn't money laundering money, I was creating jobs. Akufuna kuti inu yachinyamata muziganiza choncho, muzipepera choncho, muzikhalabe mu mbuti umenewo. You know, Gwamba doesn't have the money to bring a musician from even South Africa. Gwamba cannot even afford a musician from South Africa. Neither can he afford an international musician. He doesn't have that capacity. For you to have that capacity, when you have the capacity, you raise drama through your music. Through your music, kudu wirane muntu wina. Iwe yeso kudu akuitane so South Africa azikuitana. Aku Kenya, aku tani, all those kind of places. You know kudi pamene ungaziwile kunena kudi ma musicians are Malawi sanafike. Music in Malawi. There's no musician in Malawi. I mean, anafika. Even ajina Patience ati. Ndiana wambili in music. Why? I love music ya Patience. I love music. Patience is great. But Patience akapita kwa island. Ama mwitana kwa island diko. Si anthu kwa island. Ama mwitana nda Malawi. Amina kwa island. Do you understand this concept? Anthu amina mwitana musician amina wakaimba or the headline ya show yaku Malawi yomwe yachitika ku Malawi ku BICC. Amina mwitana nda Malawi kuti abwera za imbe amene uja. Ya mwitana ni system ya Malawi. Aifia Malawi anyaje ndamita mwitana. When Patience na Madingo akapita ku UK, ama mwitana si anthu ku UK kuti the English. No, it's Malawians that call him. And that's where the problem is. We are not developed. Even si tunafike Gwamba ndesa pangaso ni machoko. Gwamba ni waulesi. Gwamba ni mtu waulesi kwambili. Andu nusumazi wa andu sumazi. Gwamba ni mtu waulesi. Gwamba ngati saa kupempa kwa Bushiri kapena kwa sister wake. Ameana kwa dada ni Bushiri. Ndio utamakhala kudani. Basa kune nani ni utapushani zingine pa Facebook, pa social media. Apushe zingine. Gwamba sana pushe kungine ka. Gwamba sana pushe. Gwamba napo nzawo pushe ngini kutiko. Mina nkaimba so secular mucha. Iti koyambili ya kuja nkaimba secular. Zinkaoneka kuti janja. My point is, if you tidibe musician, onena kuti even South Africans, Malawi kabila kaimba ku South Africa. Most of the time, Malawi amena ali ku South Africa. Amwita na Malawi. So that's not an international artist. Ili bedu international artist ku Malawi. My international artist ku Malawi kuti anayina Wambali Nkandawire. You know, ajina Matafale. Anamena mati music ya wakamaimbe. You know, Lucius banda a little bit. Lucius. Kumasu Lucius is mavuta. Kumano Lucius was an international artist. The late Lucius banda, he was an international artist. Kumalawi kuja, Patience Namadi was not an international artist. He's not. Again, child. And how many mazinigiras? How many mazwas into? Ajina keokeya. They're not international artists. Kuimba ndi international artist doesn't make you an international artist. Hello? Kuimba, kubanga collaboration, the international artist doesn't make you an international artist. Kupita wakaimba kunja doesn't make you an international artist. It's kuti kunja waimba wakuitana ndani. Who has invited you? If my indigenous people of that country are the ones that have invited, the indigenous, ngati anthu amene anabaduya akonko. Akudziwa limenelo ndamena kuitana ndekuti ndiwe wayamba khala international artist. Makato osewa ajina Patience na Madingo onsewa ajina ndandane amene maona kuti chanchana ajina akapita ku UK, akabwera ku Ireland, akabwera ku America, akabwera amakhala kuti aitendo nda Malawi. So those are not international artists. So they palibe amene ali ndi capacity yoti kupanga show ndikuitana another international artist. Iyeyo ndofunika kuti grow to be an international artist level. Mina lili artist amene wazaimba
ku Malawi artist amene wabwera kuzayimba ku Malawi uja amene ujayo ndamene ndikuthekera kuti show yake aitaneso international artist because hiyo jama itanidwa at international tamu itana ndifa Malawi ni it's not Nigerians that organized that guy to come. If it was Nigerians organizing a show for that guy ndikubwera kuzayimba ku Malawi, that guy was not going to be an international artist. Are you getting it? Most of you are ignorant. Ndiyati kama kuzana ndinopanda nzeru ndinoti ndinumbuli mmakwiya koma ndikukuzani so that mutoke mu mbulimo. You should come out of this. Sindikukuzani kuti ndingokunyozani. When I say good, you guys are stupid, you guys are ignorant, you guys ndinumbuli. The purpose is not to insult you. The purpose is to enlighten you. You are stupid. Wake up. You are ignorant. Can you find information? Can you search for information? My purpose is to awaken you from that slumber. To awaken you from that ignorance. To awaken you from that stupidity. So that then we ambe kupangasi. So, follow me from the first live that I did. From the first video. How you can follow me is mukaone interview menda banga ndi Gabriel Kamlomo pa Zodiac exclusive. Mucheke pa YouTube. If you're on YouTube, you should check Alexius Kamangira Zodiac Gabriel Kamlomo exclusive. Anabanga ma episode atatu kandi awili. You should listen to the whole interview. What I said there and what I've been saying now and what I've been saying throughout the last 2 years. You will see substance. You will see consistency. You will see good muntu okay. There's nothing new what I'm saying. It's just building. I'm just building. Zon says many kuzani zinani nagari. Kwa nini ambile bata? Tiambile moni na unina kuti. Nina kuuza nina kuti in June Bushiri will be arrested. I meant June 2026. Later on July. I mean in August. Today is 2nd August. Bushiri has not been arrested. What gave me confidence to say by June Bushiri was going to be arrested? There were two things. The first thing was show yareo. Mama. The first thing in Najigamba a month or so ago is a defilement. Kuli Bushiri anabanga defile ntsikana wa kasungu wa mchechi mwage. And this is, I've got evidence to this. Now, why I publicly disclosed Kuti Bushiri Amangira by June, in April, I got a tip. I got a whistleblower that informed me that there's money on. Of course, these people, we must also do money laundering. Komano suma kind of breakthrough. Kuti is into the mind. Kuti drama zinzandani. Akufuna kusuka drama zandani. That's where the information comes. Kuti mavuda. So, ndiye ndita uzidwa izi. Muntu amene ndifusa information namfusa kunena kuti okay akusuka ndalama. Bushiri ni mazozo doesn't any money. Bushiri doesn't make money. He only makes money through laundering money of other people. Iyo ndi machine ndi washer. So amapanga wash zopereka zake zambali, amapanga wash through oyimba amene anatenga ajina Onesimus aja, ajina KK amene amakapempha ndalama kwa Bushiri kagulu kamene kamazipanga associate ndi Bushiri. Ndekuli machani mapasta ena kuli Longwe kuje ku Malawi ku South Africa kuli mapasta okuti si ampingo wa Bushiri anditi mipingo tawo koma ndimalondira Bushiri ndalama zimene amapanga nthawi kuti ndalama izi ndizopereka zachanchani zimakhala zoti zachoka kwa Bushiri yemweyo through anthu amene amakampasa ndalama kuti amusatsukire ndalama zimabwera ngati machani kuti zopereka blah 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 blah. So, when I got a tip, when a whistleblower spoke to me, nimaziwa information imene maendera, ndipo nimaziwa what questions to ask. So, namfuza kuti ndalama zonzandani zimene akusuka pa show iyi ananduza kuti ine pamene bosi napeze. I'll go back. Ndikapangira, ndikafufuza. That person never came. They never came back. There are two things that might have happened. Either anampasa ndalama or anaopa. Either muntu anaopa
wanamba sandama. But ineyo muntu akandipa sa information ngakali mandikanda ntuma kuti go back ngati information incomplete. Ine makhaudi bale ndatunda tutuka kale ndayamba. By the way, mind you, I already know kuti alina Bushiri amapanga chani. I know already kuti alina Bushiri amatani. So Haninja dinamba kuisata. After a month, I approached an institution. I will not disclose what institution it is, but an authority in Malawi. Imene mafufuza zintu. Dina fotokozera. I met a senior officer. Nam fotokozera. Let's show you kuchitika. This is what's happening. And in the nauza, unena kuti the first call of action muipange follow Akometsi. Akometsi, munago Akometsi ndi Kevin Sulungwe. Kevin Sulungwe analinzanga waini. Sindikuzuwa pano sindikuzuwa ngati tilibe my friends. Kuma Kevin Sulungwe was my friend. Oni na kuti tinagulira limodzi at some point. Not kuti kuyambira kale. Kuma at some point we grew up together. Kuchilimba tili ana. Ine ndili ku primary, standard 8, ku Holy Cross, then form 1, form 2, tinakumana I think ndili form 1, ndikabwera ku holiday, kuchilimba. So I was spending much time in Mangoji, ku St. Paul's, pa holiday, muchilimba. Muchilimba, kuti nzikumana ndi Kevin Sulungwe. Chifukwa cha munthu wina, amene anali nzanga waine. Chifukwa cha amayi athu anali kugwirizana na chonde. My mom was a friend with, so no, ndikupasaniru all this background for you to understand many system imaendera and how this is deep. And I feel, I'm connected to the cartel so much that I would have had so much power in the cartel. I'm connected with these people. I'm not with these people. I don't know if you're getting it. And when I'm aziwa, ku music industry kuja ndinde anthu onena kuti ndakula nawo ndikwaziwa kuti amapanga chakuti amati awa ndikwaziwa awa Sulungwe ndongo yankhula basi ndando palibe chimene ngapa. Yes, media amaiziwa. Sulungwe knows how to sell a story. He knows how to Akometsi aja, they know how to sell a story. And that kuma anthu aja ndikwaziwa, they don't have a capacity to make money, especially in Malawi. Ndalama hapa ngabwanji ku Malawi ini media industry ya ku Malawi upanga bwanji ndalama zambiri mbiri munthu mmodzi. Upanga bwanji ndalama zambiri mbiri munthu mmodzi in media industry ya ku Malawi. Most of these things they are not monetized. We are not monetized in Malawi. How are you going to make millions? Akometsi chaku. So ndinauza. So let me not spill my mangofuna nokwasen background ya jina Kevin Sulungwe. When you look at the High Court, ukayangana na judiciary, kumene kuja ndinde anthu. Anthu onena kuti we are close, we are big. Atwina madabos kuti iwe. Let me tell you this secret. Vanoma ndafuna umakumuzani zintu zanthu akuti nimaziwa. Mukuziwa zonena kunena kuti Love Mochikopa, the Chief Justice, Deputy Chief Justice, amabwera kuma function akwatu. Kwatu kukhala ukwati chinkhoswe. Love Mochikopa would come to function ya ukwatu wakwatu. These people, I know them. And nkhondo ndanasi jandimina na iziwadi. Nkhondo ndanasi. Mfana uyu ifiti babuna. Inayona kakufuna kuti ndiloye mukateo. If I decided to be it, nakakhala kafumu kaya kukateo. Not only am I intelligent, but I'm connected to many people. Not only do I have a vision to these things, I see this thing. I didn't find all look sharp. Like, you know, and I mean, I'm a chuka kumalawi kuja. Ndimena amena mapanga zintu. Ndantodi. Ndimagabe guy. Ndanoni na kuti sangaya nkule even pa public. They even sweet talk sangate kubanga sweet. Ine nimata sweet talk. Kubanga ni sweet talk inyo kukomedwesa ni you know, kukuna mizani. Nitakawa ndi ufuna kuna mizani, takuna mizani. This is a day of legoning. Ine nitakawa ndi ufuna kuna mizani. Kuna mizani. Bwezitungo kamba. Saba mwambosa kamba za corruptioni, basimoni ka uli madana ndi corruptioni, kumuni kijanjanja inu kumani satira ine uka, kumalawi kuja kateo usoi kundipanga sponsor. Ukusu janjanjanjanjan. Nakata ukupasani sweet talk mwino bwino. Kwa nima kuchulirani. Antameni mazodu makondao. You are besties. Mji mulungu tanuto nima kukuza nudi mulungu yuyu ya mine mkupembeza. Ama kubelani. Chilima uyu ndi mbava hii. Uyu ama baba. Vuto la APM nditakuti kuti APM amakonda anthu okubawa. He is loyal to criminals, so he is not innocent. Nimakuza uyu ndichancha.
nimakuuza as it is chifukwa I love Malawi more than anything. You come second. Nimakonda Malawi. And Malawi ndone kuti mukonde nditu. Kodi tu Saulo Scouse Chilima Magamba zona. His problem was his actions. Koma zimene amayankhula zona. And if there's someone who will listen to Saulos, I listen to Saulos. Most of you say, hey, Chilima, you didn't even listen to Saulos Chilima. Because if you listened to Saulos Chilima, you would have been against Saulos Chilima. Hello? Una kakhala zoti mambestera zimene Saulos Chilima amayankhula. Bwezi mutakhala wodana ndi Saulos Chilima. Koma summamvetsera kuti Chilima akuti chani. Ndifake ine ndikakuuza kuti Chilima naye wakuba. Hey, ubanga Chilima naye kuti Malawi is not about me. It's not about us. Chilima ujawamwalira mene mwambe Chilima move on to save your country. Tapanga ni move to save the country, not kuti move on kuti musamamu dandaule Chilima kapina musama. We always nima nena ngakhale Chilima na chigawenga, he didn't deserve to die the way he died. Ndibanga divert ndibeza uli ndasokonera ndakusokoneza ineyo sinimasokonera ndimakhauli ndikuziwa kuti ndikuchokera pa ndipo ndikuenda bwa, and I know how connected these things are. Koma iniyo sumachidwa kutani kutayani mabizanda kutayani kudali mabizanda. Let me bring you back. Ndikugamba za show ya dzulo money laundering. Ndinauzidwa kuti they were trying to launder money. Ndinapereka information imeneyi kwa institution ya Malawi kuti zifufuza. Munthu amene anabwera namutuma kuna kuti akapange find out ndalama akupanga akusuka zinzandani fanta jama suka ndalama za anthu ambiri amwenye ndandani anthu ambiri ngakhale amwenye osali ndi anthu awo koma madziwa anthu amakhala ndi magangi osiyana kumakhala kuti awa kulimbana ndi awa kulimbana kukhauka makatero ajaso ndi andi mene zili football kuli bullets kuli wanderers kuli silver strikers kuli asilikali moyale kuli red lions ya polisi ndi mmene sodukatero imakhalira. Kuli kateo ya bullets kuli kateo yenye makateo jama kama ngama limbana so kaoka koma unsi ajenda football koma ama limbana kulimbirana jani kulimbirana territory kulimbirana ukulu kulimbirana janja koma zikakhala kuti nthawi yopanga protect football, they will all fight together, they will unite. Yeah, corruption it is. That's where it gets complicated. So you have different groups that are stealing from land and ama limbana ukaoka. Pamene mmata kuipula anthu ino kuona kuti batayipula mama kauti katero ya dana ndi ayambana afuna thani ndi mmodzi ka afuna thani ukhauka ndi mapeza kuti ni mukutola zinyenyeso zosalira ndi pamene tumaona ngati justice ikuteka apazo amakhala kuti anthu ajaga mamenyana mukamamaona Suleiman Sama Suleiman ku parliament speaker of the house akamanena unena kuti ino tikonze yani fertilizer factory enyanya sikuti akukondani niyo katero baba je akulimbirana ngodi. So in that fight imata kupanga zoti mu fight je yafika mamatope iniyo mata kupeze kuti Malawi mapindulapo chifukwa choti anthu achakutana akulimbirana kumangidwa kwa namiwa anthu simukuziwa kunena kuti katero baba je akulimbirana katero. Pano aliyesera umakambaza katero hatupene muuza ukambaza katero kubali amenti ukambaza katero huyu akatero ukambaza katero kodi anthu samakambaza katero banji mbuyo. Why do you think people are now talking about the cartel? Good to see you too, Ngina. Why do you think people are now talking about the cartel? People were not talking and some makamba za cartel. Ndinango yamba kuuza ni cartel imaenda chonjizwe pano alisa ukamba za cartel. Ndimakamba za Akometsi. Imene muno wake ndi Kevin Shulungu. Kuna analipa sogolo pa Gwamba. Now, let me take you back. Ine simfana walero. I'm old school. Ndikutenga back mwina 2018, 2017, mwina 2019. Yeah, mwina 2017. Let me take you back to 2017. Na iwala kuti chaka chake chinalitiro. Komano kuti mumfuse mfana wa Mikozi. Izi hapa pande ndikuuze nyonso pano. Mfana wa Mikozi anamangidwa. Excess. Anamangidwa hapo. Anamangidwa ifajani. Mufufuze nkhani amene mmajeza ndaji na Mikozi aje. Mwafuze. Inedu I tell you as it is.
Mfano wa mikoza anamangidwa chifukwa nazo kuti Kevin Sulungwe ali ku South Africa anali galimoto imene amathamangisa imagwira zinthu zimene amapanga Kevin Sulungwe mafana aja na excess aja akuzitolera ali ana tili so mafana inafe koma ife nayi ndizochita so kuti thamanga ndali na Kevin I've always been different. Aina excess pamadiro amene amachitika anamangidwa. Kodi excess anamangidwa ndi ndani? Anamangidwa ndi mkulu wake wa Fredo Kiss. Brother wake wa mkulu wa Fredo Kiss anamangidwa ndi excess. Anamangidwa ifaje yani cha galimoto ya Kevin Sulungwe. Nkhani yo ndi yaitale koma Interpol ina amanga magazi aja. Koma ana amanga mula kuika. Sama ina kwa amanga. Ndingo photo koze fan muda ba kuti kodi iweyo chifanya kubakira ifoti ona involved kuti unaye milandu. Kevin Sulungwe anabwerekesa galimoto kwa muntu uja galimoto anaiba. Muntu amene anaba galimoto uja anayi ni ma connections ndi ku Interpol. So anajata ngwira muntu uja kupitisa ku Interpol anthu ofufuza galimoto anagwira anamanga anthu amene amagwira. That's how rote in our system is. Mkulu wake wa Fredo Kiss. So ine Fredo Kiss ndi mukamati Fredo amatenye amandicha Fredo K to the ISS tachitanya anawa Fredo songam ine Fredo jani mwana kwa ine ka in terms of understanding of things and how to do things ine yo ndi manite nampuru musambale wa mkulu wa Fredo ndi Fredo ine sanga and Fredo knows these things, he knows this story. Adamanga mfana wa Kalua wa Fredo mkulu wa Fredo ndi case excess apolisi aja nkhani ija anayitenga ngati kuti anapeka ajina excess amakhulupira kuti nkhani inavuta chifukwa mwana uyu mwana anamangidwa ndi mwana wa Kamulepo Kalua. So that's the narrative yomwe the cartel has shared to the people kuti nkhani yavuta chifukwa uyu ni mwana wa uje wa Kamulepo Kalua. That was not the reason. The reason was mbava imene inambera Kevin Sulungwe galimoto inali mbava ya jani ya Interpol. Inali mbava zona ya Interpol imaipanga protect. Anthu amene amayang'ana za anti-mortar, sorry, not Interpol, I apologize. Anti-mortar. Anthu amene amayang'ana za anti-mortar. You know, imapanga connect ndi Interpol kuma department section ya anti-mortar. Aina Fredo aja akulu awo ndi excess atamangidwa. Ndinavuta kwambiri ku court. I was mad. Chifukwa choti ineyo when I see injustice ndimakwiya. When you see, anyone that has seen me practicing the law, that has in injustice human with and police ajina kaputa mufuse hapo amaloya anthu amene majiza mafuse kaputa ndi ndani aza kuzanya about Kamangira. You talk about all the police officers amene abanga prosecution in Blantyre ku high court or ku magistrate court in Blantyre, they know me. When I say no is a no, what is this ngachitike ndipo ndi malimba pamene malamulo and the facts. Look, komano kuti excess ndizikana connected. Show yoyambirira imene Gwamba anapanga kuchoka ku South Africa. Gwamba ujanga ku South Africa. Ankapanga ntchito ndi uje ndi ndani ndi Bushiri amampangira zawo zimene amapanga ndi Bushiri. Anapanga show ku ndaiwala kuti uje ho imene imachedwa jani koma ndi pakwacha pacha next to kwacha and pakwacha pacha pali holo imene achuka holo imene jayo. Show imeneyo inali amapanga launch Gwamba nyimbo yake nkandi chimbali chake amene anayendesa organizing that show anali Kevin Sulungwe. And Kevin adabwera because he trusted me, anabwera kwa ine ndi apangire ma contract maya anthu amene amagwira naye ntchito. So ndinapanga ma contract ndalama timabasana kujani ku Mount Soji. We had a meeting at Mount Soji. I don't know if these people realize or remember these things. And I made me my excess remembers. Robins Park, yes, at Robins Park. There was a show that Gwamba did at Robins Park. And at that Robins Park, Gwamba ujongo jana beba Kevin Sulungwe anabanga ankagula DCD yake kajana chimbali yake ankagula ananena udagula 1 million. Nini anabanga ndipamene nazo zoma nina unina kuti chinthu agula munthu chanjani zimakaza aboza. For Kevin, he did not give the money to Gwamba. Ama ukhala awaphaka paka anthu maso awaphaka paka anthu even mukumbukira kuti okay can musician undandani okay pa show yake anayankhula kunena kuti
manager wake Tondelai ampasa ka 10 million ka ampasa zaboza zimene zija sana mpase kina kali kosa ndipo achina Tondelayo ndi gulage lomwelo la money launderers. Tondelai ndi munthu ndikupanga londa money ka he launders money for he's part of the money laundering cartel. Show imene later on when I started realizing these things no show imene jayo imene Gwamba ana choka South Africa uzabangisa kumala uzabanga launch jamba they were laundering money. Ndifua chake when I was doing these contracts for these people ndama mandipasa cash ine I didn't ask kuti ndama nzimachokera kuti koma you expect that ndama zili mene mapangira bank mujeti so you're like ndama zichokera bank koma now like I didn't ask kuti ndama zantu anadibe ma account why were they not giving this money to through accounts even in your payment yanchito mene magwira like the contracts and all that which at that time kundipasa 500,000 for nchito mene ndimaganiza kuti ka mina ndikusokoneza kandi I don't know whether it was 100,000 ka I think it was 250 or 500,000 time ini mabanga imene mu 2017 or 2018 it was a lot of money man it was a lot of money like ndinaenda ipula koma ndimaona kuti munthu amagwira ntchito ndi Bushiri time imene yo Kevin Surungu yakumatenga private jet kuchoka ku Johannesburg kupita ku Botswana kukamamwa kupate ndikubwerera pa private jet. Kevin Surungu reached that level. If there was someone amene anajapo wajapo drama za Bushiri zokubaza ndi Kevin Surungu. So and I know these people ningokuza background iyi zose zimene kunena nzoti I lived it life yonena kunena kuti kwaona anthu kuti kuna nyina Kevin amapanga yani kuti nyina Kevin akunena kuti kwa Bushiri chan akuti ku madani. But when you then connect ajina Gwamba sana bangepo chapa oka kuti apanga china chake it's the same system imene makhali wapanga feed all they do is clean money. That's all they do is clean money. Ndiye that's why I'm very confident kwa uza institution ya kunena kuti follow Kevin Surungu follow bomeka Akometsi ndemuone liches and Zinsinsi WhatsApp group ndemuone ka behavior kamene ka mungo yangana the last 2 months kuti ka Akometsi yaenda bwanji ndipo apanganyani akuti so you were part of the cartel then I mean zomwe ndafotokozazi if you think I was part of the cartel be my guest. Be my guest. I have no business to explain myself. Ndokukuza zinthu mbene zimayendera iweyo ngati ukuona kuti ndali mbali part of the cartel be my guest. Yeah, so muyangana Akometsi mukayangana bwinobwino palibe chanzeru chimene imapanga they are not professional in what they do but upeze kuti pali zina zake ndani naona kuti Kevin Surungu ngati amaziwa zinthu ndi media chamaziwa kuipanga manipulate. He is very good at manipulating the media. This is a talent that he has always had. So in our childhood ine ndi Kevin Surungu tinaimba nyimbo ine ndapanga zambiri moyo. I was a hip hop artist. Agelo to the left. There's a song like ndaiwana nyimbo iko. Nyimbo imene inakhaudi naipeza mena bag. Amalawi inakata kublowa. Mina so tinakata kupeza kuti taitanidwa ukaimba kunja. Ndipo ana kati sponsor na Shepherd Bushiri. I didn't embarrass it. Of course, hip hop it was easy for me to do hip hop because of poem. I've been a poet, you know. Nasi a poem, poetry, nitapita kuchango because I think I didn't find the space, to exercise my intelligence. Chango kujaguna niseka. Chango did not allow me to exercise my intelligence. I was just focused on, I wasn't kuseminary kumandithandiza ukandi nthawi kumabanga reflect. And that's where I wrote a lot, in the same kumano nalibe ma records okusungira nalibe computer ndinalibe
Not the proper thing. So the moment I lose the books, the Janchan, I lost a lot of information. I lost a lot of knowledge that I sat down and wrote. You know? Ndibwerere ndikubwezeni kuti tukamba za Akometsi. Akometsiwa ndi anthu amene akhala akuthandizira kusuka ndalama makhanganira kupanga build. Do you know kuti Akometsi ndi amene amapanga busy ndi zeze chanchani even function yopereka galimoto kwa dolo. The ones that are organizing that event are not Akometsi. So the cartel is very careful. It trusts very few people. That's why my opportunities hotelo amabanga ndomwe chifukwa amaziwa kuti iyi ndi smoke. So smoke many ni mayamba zokuza kunena kuti ma artist azibereka tax. These people should be paying tax. I knew kunena kuti when you are paying tax zimakhala zovuta kuti ndalama zija muzibise. And if you are not paying tax, if you have property, then you have to explain with the property. Did you pay tax for it? So there's a connection between life audit and tax. Your taxes, tax returns. System made yamba we pursue bangono. Financial fraud, corruption is yega bangono. And the cartel is no longer in control of this movement. Is no longer in control. For this between us zona. Ndipo sangai kuzipanga defend. The only people that we need now to put pressure on the MP, because panomba tupenda tiambiru ma registration. Malamula ambiru kudani kusunta kudina kuti tipanga bwanji kuti tipange eligibility tipange ko zota ma registration othandizira kunena kuti zinthu zimene tax sikumatoledwa tax kumene sikumatoledwa tax kuzitoledwa tax komanso tax yo izitoledwa muona mtima chifukwa amwenye ambiri samalipira bensonko mpaka tapano. That's where the challenge is good. How do you have the Felix Kukala, the Felix Tamblas Kukala Mkulu Otolera Misongo? When you do that, you then open the door for the cartel, because the cartel knows Felix Kudama Banga now, Zogubazo.